Sidai TV ni nying'orita ambayo jamii ya Wamasai wanatolewa kwa shamba yao ambayo wamekuwa tangu jadi. Hiyo kitendo tayari tumesha mwelezea rais wetu ya kwamba wale wanatolewa ni Wamasai wa Kenya, ya Kenya na Tanzania, na ni kwamba hiyo shamba ambayo tunasikia wamepeana kwa Mwarabu, ni kwamba hiyo ni kitu ambacho sisi tumeamua kama jamii ya Wamasai ya Tanzania. Tumepeana wiki moja, serikali ya Tanzania iwache kupiga watu na risasi na kuwaua kama vile juzi imefanyika. Saa hizi katika hapa Olderkesi ambayo ni bounda ya Kenya na Tanzania, tuko na watu wengi ambayo tunawasaidia kuwapea chakula na pia tunasaidia kuwatibu kwa sababu wamepigwa risasi. Kitendo kama hii haiwezi tu affect Tanzania, ina affect sisi zote kama Wamasai. Sisi Wamasai ya Kenya na Tanzania hatukuangi na boundary. Hiyo boundary ilikuwa imewekwa tu na wakoloni, lakini sisi hatujui hiyo boundary, na tumeona ya kwamba Mama Suluhu bado hajajitokeza kusema ya kwamba ni nini wanafanya. Huyo Mwarabu, sisi kama watu ya Kenya na Tanzania tumepea hawa siku 7 watatue hiyo shida. Sio hivyo sisi tutakutana kwa Rupusumoru, alafu sisi kama Wamasai wa Tanzania na Kenya na tutaenda kutoa mwelekeo, na hiyo ni community wamesema ya kwamba tutaenda kutoa mwelekeo ya kwamba tutafuata after that, kwa sababu ni kama Wamasai wamechukuliwa kama ni second hand citizen, ambayo sio hawa. Sisi ni original kama binadamu wengine, na hiyo mambo sisi hatuwezi kubali, na tumeshaelezea serikali yetu ya Kenya ya kwamba wale IDP sasa wameingia kwa Rupusumoru ni wengi sana, na wengi wameumia, wamepigwa risasi, hawajapelekwa hospitali, hawajapata dawa yoyote. Ni sisi viongozi ndio tunatoa pesa waende watibiwe. Tunajua kwamba vijana ndio viongozi wa kisasa, na wao ndio wanaleta mwelekeo ambayo serikali itachukua, kwamba sisi tunapenda amani, na Narok sio zone ambayo ni red. Sisi wenyewe ndio viongozi wa Narok County, na watu wetu wa Narok County tunapenda amani. Kwa hivyo tukae kwa amani, tudumisha amani. Tarehe 9 tunaenda kuchagua viongozi wapenda amani ambao wanaunganisha watu wote wa Narok County. Asante. Let me at this juncture contextualize the reality we are confronted with. Over the past 2 decades, crime, as we have known it, has dramatically changed and expanded into new frontiers. 2 decades ago, cybercrime was still a niche concern, cryptocurrency was still an abstract concept, and the manipulation of digital resources to facilitate or to obscure real-world crimes was relatively rare. Today, criminals and their networks are using and utilizing advances in technology, as well as our increased interconnectivity, to advance their nefarious goals. These shifts are the result of globalization and technology, and we have all felt the ripple effect of this change. And that is why the infrastructure that is housed in this facility is critical, because it will revolutionize our investigatory techniques through cutting-edge science to law enforcement actions, resulting in a safer and more just Kenya for all. So in that regard, this national undertaking is expected to disrupt established criminal patterns by forensic laboratory techniques, crime scene techniques, documentation, and proper transportation of exhibits, while also maintaining the chain of custody as well as the customs and borders security. I think it is also important to note that this unit is equipped with the very latest analytical technology equipment, scientifically validated, and in compliance with the guidelines of the United Nations Office on Drugs and Crime
for synthetic drug analysis. Therefore, the evidence generated will conform to the international standards norms test. The National Forensic Laboratory also augments the other groundbreaking programs and reforms that we have instituted in the criminal justice system since 2013. The Forensic Laboratory shall complement existing infrastructure while also meeting the fast-changing needs of both investigations as well as will also meet the fast-changing needs for both investigators as well as all stakeholders. The facility will provide an invaluable resource, not just within the criminal justice sector, but also to users in educational research, civil law, human science, and other fields. In keeping with our commitment to the one government service delivery model epitomized by the multi-agency framework, this facility will bolster the capabilities of a wide range of government bodies in fields as diverse as tax administration, wildlife, environmental protection, heritage, food safety, criminal justice, amongst others. So this occasion, therefore, is a highlight of the remarkable transformation that we have made in the tooling and retooling of our security organs as we seek to make them more capable to address the security challenges that our nation faces. The evidence-led investigation that is enabled through these enhanced forensic capabilities will also help steer the modernization of the Directorate of Criminal Investigations and ensure that the Directorate meets the international policing norms and standards. As a supplementary dividend, it will also protect our police officers from unfounded allegations that have been there in the past. So this is therefore a milestone achievement. Through the ultra-modern facility, our shared commitment to unraveling capital offenses such as murder and robbery with violence and combating emerging and transnational organized crimes such as terrorism, drug trafficking, illicit arms trade, counterfeiting, smuggling, and offenses against wildlife also gets a monumental boost today. A few of these programs and reforms that are worth mentioning include the urban security surveillance system, police housing, group medical and life insurance for police and prison officers, as well as the two level 4 hospitals that we intend to open later this month, one for the police and one for the prison services. And all these are intended to enhance the capacity of our police service, our prison service, and our entire criminal justice system. So, ladies and gentlemen, besides the success that has been achieved in this project, my administration's multi-agency approach and intelligence-led approach in tackling security issues has also significantly led to improved security, especially in netting terrorists, and a higher conviction rate for all criminal cases presented before court. I note that the technological revolution of the last 2 decades has propelled Kenya as a global leader in technology. Kenya is today a global fintech hub, with the digital economy now being one of the key drivers of our economic development, creating enormous opportunities and employment to millions of our children. For example, in the year 2021, mobile money transactions surged by 63% to a record 15.3 trillion, up from 9.391 trillion in the year 2020. Therefore, as we aspire for a Kenyan where every citizen, enterprise, and organization has digital access and the capacity to participate and thrive in the digital economy, a new wave of crime is equally emerging that involves such things as swim swapping and the typical Tumakwahi number syndicate, all of which we must deal with properly. The CCTV footage on. For clearance of doubt, Your Honor, this crime was committed by more than 2 actors, Your Honor.
as evidence in a getaway motor vehicle which the person who pulled the trigger used to flee the scene, Your Honor. Your Honor, the respondent before court is highly suspected with the person who was behind the wheel. Your Honor, we have information that the respondent is in possession of a firearm. For us to travel to Mombasa, Nakuru, one of the houses. Your Honor, prior to the respondent surrendering to the DCI headquarters, he was in Nakuru and left his identification document, a place where he is going to show us when the time. Ile kona iko na sanitizer. Baada tu hizo watu wana fitina pale nyuma. Mwenye kuna nguvu unaacha atumie nini oxygen mingi. Je, mchanga inashukanga na oxygen mingi. Sasa wajua Your Honor, I've been a voter in Nairobi since 2013 and I was actively involved. Just answer the question position on your complaint. The evidence is in public domain that Mr. Polycarp Igada did not tender his resignation and Mr. Polycarp Igada did not execute his office after taking oath of office. And I believe that this commission has a solemn duty, has a sacred duty to ensure that oath of office, the sanctity of the oath of office is abided by any person who is elected or who assumes office in the Republic of Kenya. And therefore, if this knowledge is within reach of every Tom, Dick and Harry in the street, including myself, I want to assume that learned commissioners here equally are well seized of that particular information that Mr. Polycarp Igada indicated his duties. So you are trying to tell this committee that you have no document to prove or to show that Polycarp Igada is not fit for office. Yes or no? No. Thank you. You're okay? Yes, I'm okay. Show us your ID. Yes, sir. Show us proof of that. I think proof of being a registered voter, unless I give you my ID number, you confirm by yourself. How does one prove that they are registered voter? The only way you prove that you're a registered voter is by having a voter's card. Show it to us. Show it to us. That regime had expired when we acquired the camps. When you tell us you're a registered voter, how does this committee verify that you're a registered voter? I think the committee should have mechanisms for verifying because
Even if I go to vote, if I go to cast my vote at the polling station, I don't carry my voter's card. I go with my ID. That is the last time I voted. You said you wrote this letter. Yes, ma'am. Did it reach the CRO? Our time. Did you give it to the CRO yourselves, or do you have any evidence that it reached the CRO? Your Honor, we made a time to read this way before we reached the CRO, but we made a point of giving that letter to one of the security officers with the hope that Senior Chief One Leshongoi location. Ayo na jugul tongana Leshongoi larikito irara tongana de BD, tongana ko shake lorkasi, tongana ko norosotwa. Ento nyogenjo meina, enta sia inyi, wera na rishata siasa, kagentam siasa sosotwa, je lotu bonga ya mana ne omonu ne mirserenye, kake empoke ya to sotu oling. Amo ero shake tongana la wera bali ko lomoni, ne ilomoni tenkiroshi, ne ramatiate o amarelenye. Kai wera di siasa, eminja shake rikinontai esia yoro madere lo sia itu nong kang itenyi ashe amore ngera class 8 na ta sanga ya longen demata ni njo itie ngera meshombo form 1 100% transition ya serikali na ishukuru amuna ngishui eta isere. Sidai TV ingorita olomoniele oibalielelo oti atwenchula simio la umoja baba la mama azimio yote
Ore irorita temoikwape ya kaunti ya Narok netejo loopeny ina luboto enkop ekenare netumi erikore sidai naitalama enyamali tina luboto enkop naturito esiana oltung'anak tele osho le Kenya. Sio tunapea mtu tukula alafu anaenda kujifanyia, tunataka mtu akufanyia kazi. Hapa ndio anataka chakula aina yote. Na hatuna barabara kwa sababu sisi tumekataa kuingia ndani ya watu wengine anataka tutusi. Na tulikuwa tunatarajia baba wakati atakumbuka Maasai pahali popote huko kwa sababu tulikuwa hata damu yetu iko ndani yake. Naga yenajo ndai ama de ngura yange wenisha ama wewe ne riboki ngarangi ama ngura yene riboki ogosholangi eribe nguluponi eribe masa. Agnes Pareyo natie yare olorika le bunge tina lubarengob na emaka ainyamali ositima. Hapa stima tunaona miti, mfano kila pahali, hata mulika mwizi ya hii soko ili mama apate kuuza mboga, apate kuuza mandazi yake mpaka asubuhi, hakuna. Iroro sininye alano lemingati ori sininye eyare ilorika le bunge tina luboto enkop. Kiyo lodi ajisumare muralang, isumare ndo yang, kake meokura baki ya tarakasira mwera kura walayoni kwa kaunti. Nemi kinyorai na, wale taata neki yundo na mabadiliko. Na mabadiliko ni tupate gavana wa maana. Gavana wadi ni nani? Kama Kenda. Na hiyo pia inawezekana alikuwa na seneta wa maana. Seneta wadi ni nani? Semeni ya dama. Nataka nione rugi ya dama. Semeni ya dama. Aya kikulo monte Sidai FM temwe kwa beya kaunti ya Narok. Aji Milton Ole Salaon. Stephen Ole Naropa, nano chairman lola remolor kikwa te kaunti ya Narok, edo kisia kwa la shumani kitok lola remolor kikwa te Kenya nalolonga. Kia senna oleng tiniki ningiltunga lang ore daya na ngwesi solo shole Tanzania. Ikinto kisi anyamal oleng tenkaraki irpolosien loarar Maasai ormaasai. Keetai orpolosien loji olenkararo wenosaen. Ketijinga apa ilo polosien ng'oki nimikiyiolo ajo kanu kinyiitaini, nikiata larikok otii atua nkishu, larikok sii kiata lo gavana, kiata CMCS, nikiata sii irbungei, nikiata kulikae arikok pookin. Etataata kining enkolong nabo ipututuo entumo neponu airorie lelo Maasai aiparie ajo kanyioo egira aorro. Ore ake piinepu ninche enaa gavana enteke ake ninye lotie meyiolo nye ajo kemuta iltung'anak loora loonkwapi looloshon pokira naa ninche pootoshokito kura. King'asie oleng tenaa keyieu ilayiok kura nemeyieu neyiolou enkishui oltung'anak oogira aarikito. Kayieu nikijoki Mheshimiwa Ole Kenta, Mheshimiwa Ole Dama ootu entijing'aki atua ilo omoni amu kenyamal ena kishui nenyamal iltung'anak lang ooduo nirara ntae lenda shoto enot kake nikiomon ntae ajo ootu ntae osoto lelo Maasai oogira aara tena rishata. Nimethibitisha taarifa iliyopo. Wananchi hao 31 ni kwamba wamejeruhiwa na wapo nchini Kenya kwa ajili ya matibabu baada ya kukosa VF3 Tanzania na kuamua kwenda kutibiwa huko. Wananchi waliogopa kujitokeza kwa sababu walihofia usalama wao. Kwa hali ilivyo kule wasingeweza kufanya. Taarifa ni za kweli, ni hizo nilizotoa mimi. Mkuu wa mkoa ametoa taarifa yake. Mimi hiyo ndio taarifa nayo pata na lionayo na majina ninayo, kila detail ninazo. Kwa hiyo nathibitisha hilo. Lina ukweli toka tarehe 9 mpaka leo walikamatwa na hawajulikani walipo. Kinachotakiwa ni kwamba viongozi hao wanatakiwa kuachiwa kwa sababu juu wamekamatwa kwa kosa gani, kwa sababu waliitwa kuhojiwa lakini baadaye wote hawajulikani walipotoka siku ile. Wanaendelea vizuri, wengine kwenye mabega, wengine wamevunjwa miguu, mikono, lakini wao wanaendelea vizuri na matibabu. Mpaka sasa hakuna kifo kilichothibitishwa, ila kuna mzee mmoja anaitwa Orias Lengio hajulikani alipo na wengine wengi hawajulikani tu walipo. Nimilotu na oltung'ani adol anaa ore enda shama eji enormaasai metaa iro torgoo sapuk nijo ore kuldo naa wasaliti nedol taadi iyieu kura ake naishori likae tung'ani liboitata. Ore nanu ele naa kajo iltung'anak le Azimio kaishimu ntae enchooki nanu kura Azimio le UDA enchooki kura. Ore kulo orika mwe naa ole maana ole MCA ole maana olorbungei hiyo video yote tuangalie polepole tusiharakishane. Ing'orita Sidai TV.